Now, today we study the practice set 3.4. Problem number 1. First problem. On 1st January 2016, Sanika decides to save rupees 10, rupees 11 on second day, rupees 12 on third day. Each decides to save like this. Then on 31st December 2016, what would be her total saving? Therefore, Sanika's saving rupees 10 on first day, rupees 11 on second day, rupees 12 on third day up to 31st December 2016. Therefore, 10, 11, 12 dash 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 are in AP. मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला टोटल सेविंग काढायची आहे किती म्हणजे SN काढायची. What will be the total? What would be her total saving? म्हणजे आपल्याला SN काढायचं. तर ह्याच्यामध्ये बघा A is equal to 10. A is equal to 10. B is equal to 11 minus 10 is equal to 1. And N is equal to. आता 2016 is a leap year. In leap year 366 days. Normal year मध्ये 365 days असतात. Leap year मध्ये 366 days असतात. Therefore N is equal to 366. Then now find S 366 is equal to how much? Then use here formula. Sn is equal to N upon 2A plus N minus 1 into D. Substitute the values in this formula. Sn means N is equal to 366. Therefore, S 366 is equal to 366 upon 2. 2 into N is 2 into 10 plus 366 minus 1 into 1. 366 ला 2 ने डिवाइड करायचा. 2 1 जा 2, 1 राहिला 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 183 in bracket 2 10 जा 20 plus 366 minus 1, 365. 183 into 365 into 20. 385. Now multiply these two numbers. 183 into 385. 70,455. Therefore, Sanika's total saving is equal to rupees 70,455. Now the second problem. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1,360 in 12 monthly installment. Each installment being less than the preceding one by rupees 10. Then find the total amount of the first and last installment. म्हणजे एका माणसाने 8,000 रुपये व्याजाने कर्ज घेतलेले. त्याचा इंटरेस्ट आहे 1,360. 12 मंथली इन्स्टॉलमेंट मध्ये त्याला रिटर्न करायचे. तर त्याचा फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट किती असेल आणि लास्ट इन्स्टॉलमेंट किती असेल. टोटल रुपीज टू रिपे. Total rupees to repay is equal to 8,000 plus 1,360 is equal to
9,306 रुपीज एवढे त्याला रिटर्न करायचे. किती इन्स्टॉलमेंट मध्ये रिटर्न करायचे? 12 इन्स्टॉलमेंट मध्ये एवढे रिटर्न करायचे. म्हणजे हे काय झालं आपल्याला? हे एसएन झालं. एसएन किती इन्स्टॉलमेंट मध्ये? 12 इन्स्टॉलमेंट. म्हणजे एन इज इक्वल टू 12 and S12 is equal to 9,360. त्याच्यानंतर काय म्हटलं आपल्याला? being each installment being less than preceding one by 40 rupees. प्रत्येक इन्स्टॉलमेंट अगोदरच्या इन्स्टॉलमेंट पेक्षा 40 रुपयानं कमी आहे. Therefore D is equal to -40. Then find A is equal to question mark and T12 is equal to question mark. आपल्याला 12th installment म्हणजे लास्ट इन्स्टॉलमेंट मीन्स 12th इन्स्टॉलमेंट करायचं आहे. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट मीन्स T1 किंवा A फाइंड आउट करायचं आपल्याला. तर एसएन आपल्याला माहिती आहे. तर एसएन चा फॉर्म्युला आपण यूज करूया. एसएन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n मायनस 1 इंटू डी. ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आता ह्या व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट करूया. Sn means S12. N is equal to 12. Therefore, S12 is equal to 12 upon 2 in bracket 2a plus 12 minus 1 into D value -40 means into -40. S12 है 9,360. Therefore 9,360 is equal to 12 upon 2. 2 6 12 in bracket 2a plus 12 minus 1 11 into -40. 12 minus 1 11 into -40. 9,360 हे 6 इकडे डिवाइड मध्ये येईल. हे जे 6 आहे इकडे मल्टिप्लाय मध्ये, इकडे डिवाइड मध्ये 9,360 अपॉन 60 is equal to 2a plus 11 into -40 minus 11 0 0 11 4 44 minus 440. आता इथे 6 ने डिवाइड करा आपण. 6 1 6 6 1 6 remaining here 3 6 5 30 remainder 3 6 6 36 6 0 0. 1,560 is equal to 2a minus 440. 440 ह्या साइडला घ्या आता. 1,560 minus 440 ह्या साइड लेफ्ट हँड साइडला आल्यानंतर काय प्लस 440 is equal to 2a. Add these two numbers. 0 6 plus 4 10 carry 1. 5 plus 4 9 carry 1 10. 1 plus 1 2. 2,000 is equal to 2a. 2,000 is equal to 2a. Therefore a is equal to 2,000 upon 2 is equal to 1,000. 2 1 2. A की वैल्यू आले 1,000. A is equal to 1,000. Then now find the Tn. Tn चा फॉर्म्युलावरून आपल्याला T12 काढता येईल. लास्ट इन्स्टॉलमेंट काढायचं आपल्याला. A is the first installment and T12 last installment. Use this formula. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Then T12 is equal to A 1,000 plus 12 minus 1 into D means D ची व्हॅल्यू -40. ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या आपण. T12 is equal to 1,000 plus 12 minus 1 into -40. T12 is equal to 1,000 plus 12 minus 1 11 into -40. 1,000 plus 11 minus 40 plus into minus 11 0 0 11 4 44. 1,000 minus 440. 1,000 मधनं 400 गेले 600. त्याच्यातनं 40 गेले 560. Therefore first installment
First installment is rupees 1000 and last installment is rupees 560. Now the third problem. Sachin invested in a national saving certificate scheme. In the first year, rupees 5,000. In the second year, 7,000. In the third year, 9,000. And so on. Find the total amount he invested in 12 years. Sachin ने इन्वेस्ट केली नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट मध्ये. फर्स्ट इयरला 5,000 केले, सेकंड इयरला 7,000, थर्ड इयरला 9,000 and so on up to 12 years. Means n is equal to 12. तर AP काय होणार? 5,000 फर्स्ट इयर ची सेव्हिंग आहे, सेकंड इयर 7,000, थर्ड इयर 9,000 dash dash dash. R in AP. आता अप टू 12 इयर्स म्हटलंय. मीन्स आता इथं A इज इक्वल टू काय होईल? फर्स्ट टर्म मीन्स A इज इक्वल टू 5,000. D is equal to 7,000 minus 5,000 is equal to 2,000 and N is equal to 12. आपल्याला टोटल इन्व्हेस्टमेंट करायचं मीन्स S12 करायचं. S12 is equal to question mark. S12 करायचं आपल्याला कोणता फॉर्म्युला यूज करावा लागेल? A माहित आहे, D माहित आहे, फर्स्ट टर्म माहित आणि कॉमन डिफरन्स. मग त्यावेळेस आपल्याला कोणता फॉर्म्युला यूज करावा लागेल? SN is equal to N upon 2 2A plus N minus 1 into D. ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचा. S12 is equal to 12 upon 2 in bracket 2 into 5,000. A ची व्हॅल्यू 5,000. 5,000 plus 12 minus 1 into 2,000. D ची व्हॅल्यू 2,000. आता ह्याला सॉल्व करा. 2 6 12. Therefore 6 in bracket 5,000 into 2 10,000 plus 12 minus 1 11 into 2,000. 6 in bracket 10,000 plus 11 into 2,000 22,000. आता दोन्हीचं ऍडिशन करायचं. 10,000 plus 22,000 32,000. Therefore 6 into 32,000 is equal to multiply करायचं इथं 6 0 ला 0 6 0 ला 0 6 0 ला 0 6 2 ला 12 carry 1 6 3 ला 18 18 plus 1 19 1,92,000. Therefore Sachin's total investment is rupees 1,92,000. Fourth problem. There are in an auditorium with 27 rows of the seats. There are 20 seats in first row, 22 seats in second row, 24 seats in third row, and so on. Then find the number of seats in the 15th row. In the 15th row मध्ये किती seats आहेत ते find out करायचं, and also find how many total seats are there in the auditorium. Means here 20 seats in first row, 22 seats in second row, 24 seats in third row, and so on.
AP. Therefore, A is equal to 20, D is equal to 22 minus 20 is equal to 2. आपल्याला पहिल्या वेळेस 15th रो मध्ये काढायचे, म्हणजे आपण काय करू इथं n is equal to 15 and find out T15 is equal to question mark. आता 15th रो मध्ये किती आहेत ते काढायचं असेल तर आपल्याला Tn चा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. इथं Tn is equal to A plus n minus 1 into D. But Tn T15 n is equal to 15. Therefore T15 is equal to A20 plus 15 minus 1 into D, its value 2, means into 2. 20 is equal to 20 plus 15 minus 1, 14 into 2. 20 plus 14 into 2, 28. Therefore, T15 is equal to 20 plus 28, 48. Therefore, T15 is equal to 48. Then now find S27. 27 rows आहे आणि total sheets करायचे आहेत आपल्याला ऑडिटोरियम मधल्या, म्हणजे S27 फाइंड आउट करायचं. तर इथं परत आपल्याला काय होईल, A is equal to 20, D is equal to 12, N is equal to 27 and find S27 is equal to question mark. Then now use here Sn formula. N by 2, 2A plus N minus 1 into D. Then substitute the values. S27, 27 upon 2 in bracket 2 into 20 plus 27 minus 1 into 2. S27 is equal to 27 upon 2. 2 into 20, 40. Plus 26 into 2. Then S27 is equal to 27 upon 2 in bracket 40 plus 26 into 2, 52. 27 upon 2 into 40 plus 52. 40 plus 52, 92. Here 2 ला 92 ला divide होईल इथं. 2 4 ला 8, 1 remainder, 2 6 ला 12. 27 into 46. Then multiply these two numbers. 1242. Therefore, in 15th row, 48 seats and total seats in auditorium. Auditorium is 1242. Now the fifth problem. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of the temperatures of Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. Let the temperature recorded in a week from Monday to Saturday. Consider करायचं आपल्याला. आपण याच्या अगोदर आपण Sn चा फॉर्म्युला प्रूव्ह करत असताना आपण ह्या टर्म्स घेतल्या होत्या. फर्स्ट टर्म काय घेतली होती आपण? A. सेकंड टर्म A plus D. थर्ड टर्म A plus 2D. फोर्थ टर्म A plus 3D. फिफ्थ टर्म A plus 4D. And sixth term A plus 5D.
अशा टर्म्स आपण घेतलेल्या आहेत. तसंच मंडे टू फ्रायडे किती डेज व्हायले? 6 डेज व्हायले. मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे आणि सॅटरडे 6 डेज. मग आपण जर समजा ह्याच टर्म जर कन्सिडर केला टेम्परेचर म्हणून तर आपल्याला हे सोडवायला पण सोपं आहे. तर पहा, टेम्परेचर रेकॉर्डेड फ्रॉम मंडे टू सॅटरडे इज A degree Celsius, A plus D degree Celsius, A plus 2D degree Celsius, A plus 3D degree Celsius, A plus 4D degree Celsius, and A plus 5D degree Celsius. या पद्धतीने आपण कन्सिडर केलं. मीन्स मंडेचं A डिग्री सेल्सिअस, ट्यूजडेचं A plus D डिग्री सेल्सिअस, वेडनेसडे A plus 2D डिग्री सेल्सिअस, थर्सडे A plus 3D डिग्री सेल्सिअस, फ्रायडे A plus 4D डिग्री सेल्सिअस आणि सॅटरडे A plus 5D डिग्री सेल्सिअस रिस्पेक्टिव्हली. आता बाय गिवन फर्स्ट कंडिशन. फर्स्ट कंडिशन काय दिली पहा. बाय गिवन फर्स्ट कंडिशन. बाय गिवन फर्स्ट कंडिशन. फर्स्ट कंडिशन आहे टेम्परेचर रेकॉर्डेड आर द सम ऑफ द टेम्परेचर मंडे अँड सॅटरडे. सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे अँड सॅटरडे. टेम्परेचर ऑन मंडे. Temperature of Monday plus temperature of Saturday is equal to 5 degree Celsius more than temperature of Tuesday and sum of temperature of Tuesday and Saturday. Means temperature of Tuesday plus temperature of Saturday plus 5 degree Celsius plus 5 degree Celsius. No, just given first condition, temperature of Monday plus temperature of Saturday is equal to temperature of Tuesday plus temperature of Saturday plus 5 degree Celsius. मंडे का टेम्परेचर A प्लस सैटरडे A plus 5D is equal to Tuesday A plus D plus Saturday A plus 5D plus 5. A plus A. Now this A plus A 2A plus 5D is equal to A plus A 2A plus 6D is equal plus 5. 2A cancel. 5D ला या साइड ला घेऊ आपण, 5 ला या साइड ला घेऊ. मीन्स 6D minus 5D is equal to minus 5. Therefore D is equal to minus 5. By given second condition, temperature of Wednesday is equal to minus 30 degree Celsius. Wednesday चा टेम्परेचर आहे A plus 2D. A plus, therefore A plus 2D is equal to minus 30 degree Celsius. त्याला नंबर 1 द्या. फ्रॉम 1 वरून D ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचं. A plus 2 into minus 5 is equal to minus 30. Therefore A minus 10 is equal to minus 30. A is equal to minus 30 plus 10. A is equal to minus 20. Therefore A is equal to minus 20. B is equal to minus 5. Therefore the temperature of Monday is equal to A is equal to minus 20 degree Celsius. Then temperature
of Tuesday is equal to A plus D is equal to minus 20 minus 5. A ची value minus 20, D ची minus 5 is equal to minus 25 degree Celsius. Then temperature of Wednesday हे आपल्याला दिलेलंच आहे क्वेश्चन मध्ये. टेम्परेचर ऑफ वेनसडे इज इक्वल टू minus 30 degree Celsius. Then temperature of Thursday is equal to A plus 3D is equal to minus 20 plus 3 into minus 5 is equal to minus 20 minus 15 is equal to minus 35 degree Celsius. Then temperature of temperature of Friday is equal to A plus 4D is equal to minus 20 plus 4 into minus 5 minus 20 minus 20 is equal to minus 40 degree Celsius. Then now find the temperature of Saturday. Temperature of Saturday is equal to A plus 5D is equal to minus 20 plus 5 into minus 5 minus 20 minus 25 is equal to minus 45 degree Celsius. Therefore, temperature of Cargill recorded of a week from Monday to Saturday is minus 20 degree Celsius, minus 25 degree Celsius, minus 30 degree Celsius, minus 35 degree Celsius, minus 40 degree Celsius and minus 45 degree Celsius respectively. Now the sixth problem. On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in second row there are two trees, and third row there are three trees, and so on. Then find the total number of trees in 25th rows. Find the total number of trees in 25 rows. म्हणजे ट्रीज प्लांट केलेले लँडवर कशा टाइपने केलेले. फर्स्ट रो मध्ये एक ट्री प्लांट केलेले, सेकंड रो मध्ये दोन ट्री, थर्ड रो मध्ये तीन ट्री, फोर्थ रो मध्ये फोर्थ ट्री. या पद्धतीने असे प्लांट केलेले म्हणजे ट्रायंगुलर शेप मध्ये. मीन्स trees planted in first row 1, second row 2, third row 3 and so on. म्हणजे 1 2 फर्स्ट रो मध्ये 1, सेकंड रो मध्ये 2, थर्ड रो मध्ये 3 dash 25th रो मध्ये 25 trees are in AP. तर आपल्याला टोटल ट्रीज किती प्लांट केले हे काढायचे आहेत आपल्याला. मीन्स A is equal to 1, D is equal to 2 minus 1 1, N is equal to 25 कारण 25 रोज आहे. आणि फाइंड आउट करायचं आपल्याला S25 is equal to how much. आता सम करायचं म्हणजे SN चा फॉर्म्युला यूज करायचा इथं. SN is equal to N by 2 in bracket 2A plus N minus 1 into D. आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. S25 is equal to 25 upon 2 into 1, A की value 1 plus 25 minus 1
into D1. 25 upon 2, 2 into 1, 2, plus 25 minus 1, 24, into 1. 25 upon 2, in bracket 2 plus 24 into 1, 24. 25 upon 2 into 24 plus 2, 26. 26 ला 2 ने डिवाइड करा 13 येईल. Therefore yes 25 is equal to 25 into 30. Yes 25 is equal to 13 5 is 65, carry 6, 13 to the 26, 26 plus 6, 32. Means yes 25 is equal to 325. म्हणजे 25th रो 25 रोचे टोटल ट्रीज किती झाले 325. Therefore number of trees in the 25 rows, therefore number of trees planted in 25 rows are 325.